Meanwhile, we wait for the videos from CSSSTE and RCMRD to come up. And I would like to ask you one more question, just like I asked the other group. What kind of contribution did you make in your studies that you feel it had an impact on the community? And how do you think the benefits of your studies will impact communities later on? Give us the title of your project, what you did, from which consortium, and what you feel stood out in your work of study. I will start from that end. Alors, je suis Kinyua Yannick, alors, étudiant au CURAT, et j'ai bénéficié d'une bourse du programme GMES Africa pour travailler sur la caractérisation des paramètres océaniques dans la gestion des ressources de thon dans les eaux ivoiriennes sur la période de 2013 à 2018. Et dans ce travail, j'ai essentiellement utilisé les données d'observation de la Terre pour pouvoir mener à bien ce travail. Et les différentes informations obtenues après traitement des données ont permis dans un premier temps de déterminer les conditions de bonne disponibilité de cette espèce halieutique dans la zone d'étude en relation avec les différents paramètres océaniques cartographiés et dans un second temps de produire une carte de zones potentielles des pontes des espèces de thon dans les eaux marines ivoiriennes. Alors, ça a été une expérience très intéressante puisque le cadre de travail était très bien et le programme GMES nous a accompagnés jusqu'à la fin par l'intermédiaire du consortium de l'Université du Ghana. Merci. Merci beaucoup. So the same question to the next speaker. What was the title of your study? Was it a master, PhD? And what did you feel as the impact that you made to the community using your study? Okay, thank you. Allô? Moi, j'ai eu à travailler... Bon, je m'appelle déjà Fofier Kouadio Maïzangui Laurent. Je viens du CURAT, la Côte d'Ivoire. Et sur le projet de surveillance à multi-échelle des inondations en Afrique de l'Ouest, nous avons eu à travailler sur la modélisation hydrologique et hydraulique des inondations dans le bassin versant de Bonoumé-Palmeraie. Et durant ces études, nous avons pu obtenir une carte
pour une aide à la prise de décision évidemment, qui pourrait aider toutes les autorités à prendre des décisions concernant les zones susceptibles de connaître des inondations lors des événements pluvieux, puisque c'est sur cela que nos études ont porté. Voilà. Nous tenons aussi à dire merci au programme GMES Africa pour l'obtention de cette bourse qui nous a permis évidemment de mener à bien cette étude et vraiment encourager encore la suite pour de nouvelles opportunités qui pourraient nous permettre de parfaire encore cette étude et d'aider à une meilleure prise de décision par les autorités. Merci. Merci beaucoup. The next speaker, the same question, and I would like you to also add whether you would, recommend someone else to this kind of project. If you liked it or you didn't like it, feel free to tell us. Okay, so I am Eli Bobi from the University of Ghana, Legon. I took a study in coastal zone management, and mostly what I dealt with was developing a Raspberry Pi-based remote station for monitoring coastal variables. So what I took the most from these kind of studies is the fact that we needed to invest more in developing our own kind of instruments for measuring the variables of interest in the coastal zone. And so out of this, I've been able to learn a lot, like developing hardware prototyping with the Raspberry Pis, the Arduinos, and the likes, where you can actually build your own custom tools that you need for your very research. So we do not have to go in for the expensive and robust ones per se. Yeah, so if you need something, you can custom build it, and then you can use it for your very research you need it for. So I have been able to I've participated in some training programs where I have also given back what I have learned to some other students, where I partook in being a facilitator for the Innovation Challenge organized this year by GMES at the University of Ghana. So I believe very much that this project has helped me in developing my potential in developing my own tools, so I do not need to go and buy expensive tools to carry out any research I need. If I need to do any particular research and I do not have the robust tool or the expensive ones to work at, I'm short of funds, I now can go in and build my own tools. Yes, so I believe that this is the primary thing I took from these kind of studies, and I definitely recommend this to other people. Yeah. Thank you, sir. So the integration of the hardware and software was an exciting thing for you. I can understand that. And the fact that you were privileged to have and to participate in the incubation programs that are organized by University of Ghana. And would like to thank University of Ghana for that, incubating small startups to, get over their businesses in terms of technology and service development. So let's hear from our last speaker on stage about the impact that you made, or the impact that you feel that your study made, and what was exciting about it, from which consortia, and would you recommend this program to someone else? Merci. Je voudrais ici d'abord remercier la Commission africaine, la Commission de l'Union africaine pour nous avoir soutenus avec ses partenaires techniques, la CICOS et les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo de l'Université de Kinshasa, CREVAC. Alors, je me nomme Landry Nkaba Nzamimpiele du département de gestion des ressources naturelles de la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Pour moi, le projet GMES Africa m'a beaucoup intéressé et j'ai été d'abord impressionné et puis impacté par la première formation tenue à Bangui par la CICOS. J'ai eu l'occasion de participer à cette formation des formateurs qui portait notamment sur les applications des techniques d'observation spatiale à la gestion des ressources en eau du bassin du Congo et de l'Afrique centrale. Et cette formation m'a donné la possibilité et
la capacité de traiter les données d'observation spatiale, mais également, à l'issue de cette formation, le programme GMES Africa nous a mis dans des conditions favorables pour avoir accès aux données d'observation spatiale anciennes et futures, notamment les données JSON, SARL, Invisat et actuellement les données Sentinel 3A et 3B. Après lancement de l'appel à candidature pour soutien au financement des recherches, nous avons postulé et les autorités de l'Université de Kinshasa, au travers des centres de recherche en ressources du bassin du Congo, CREBAC, nous a sélectionnés parmi tant d'autres. Alors, leur appui nous a permis de mener une étude qui s'intitule « Évaluation de la performance de mission radar Sentinel S3A et S3B et l'enregistreur automatique des niveaux d'eau en vue de l'obtention des élévations de la surface de l'eau sur la rivière Kasai dans le bassin du Congo. Alors, cette étude nous a permis de valider les données au sol, les données obtenues par les enregistreurs automatiques des niveaux d'eau installés par les CREBAC sur la rivière Kasai. Quand je parle de la rivière Kasai, c'est une rivière qui venait de subir une catastrophe environnementale le mois passé. Alors, c'est vraiment une rivière qui offre beaucoup d'opportunités en termes de développement socio-économique de la région, notamment le développement de l'hydroélectricité, et c'est aussi un tronçon navigable qui peut servir de la route bleue pour l'évacuation des denrées alimentaires vers les villes environnantes. Alors, ces informations sur les élévations de la surface de l'eau constituent une information importante et urgente pour le suivi de la dynamique des ressources en eau dans la région. À l'issue de cette étude, les données d'observation spatiale, notamment ici des satellites Sentinel 3A et 3B, ont montré une bonne performance à l'estimation des élévations de la surface de l'eau sur la rivière Kasai. Et dans la perspective, nous pensons continuer avec cette étude au niveau doctoral pour une thèse et nous comptons sur les soutiens et l'accompagnement du programme GMES Africa pour essayer d'utiliser les données validées à ces niveaux dans les modèles hydrologiques et hydrauliques en vue de résoudre plusieurs problèmes qui se trouvent, qui sévissent dans la région. Une fois de plus, je remercie la Commission de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que le programme GMES Africa et les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, et sans oublier aussi mon encadreur, le professeur Raphaël Chimanga, qui nous a motivés et qui nous a montré les chemins pour arriver à ces résultats. Tel était mon témoignage. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. So I get from your contribution is that you happen to contribute in the fluvial navigation and also electricity generation projects that make impact to the communities. So as you can see, we are not just focusing on the studies, we are actually focusing on what can make impact to the communities. And this is what we have been pushing forward in GMES Africa to ensure that we move from products to services, combination of the Sentinel data that he has been talking about to derive impactful services. Now I will call upon the CSSSTE video to be shown on the screen now. Technicians.
one of the recipients of the GMES Africa Multi-Scale Flood Monitoring and Assessment Services, that is the MIFMA Scholarship, under the Center for Space Science and Technology Education Consortium from Nigeria. I am currently enrolled in the Federal University of Technology, Akure, in collaboration with the African Regional Center for Space Science and Technology Education in English Master's Program in Remote Sensing and GIS. I am on the verge of completing my master's thesis on flood hazard assessment and flood inundation mapping of the Ogun River Basin, southwestern Nigeria. The flood hazard assessment is done to identify the probability of the flooding occurrence in the study area. The result of this highlights areas that are affected by or that are vulnerable to the flooding hazard within the study area, while the flood inundation mapping is done to display the spatial scale, that is in terms of the extent and the depth of the probable flooding for different scenarios within the study area. The outcome of this research is particularly beneficial to the planners as it allows for the development of appropriate plan for new urban areas, amongst other benefits. I want to use this medium to say thank you. Hello to all of you. My name is Ndiritu. I have a master's degree in environmental engineering and water management. I followed my training professional master at the National Institute of Water in the Department of Water for Agriculture and Society, thanks to the financial support of MIFMA project of GMES Africa. My dissertation focused on frequency analysis and hydraulic modeling, contribution to flood management in the Lower Wave Valley. The software AGEOS was used to simulate flood in the Lower Wave Valley. With the software, the flood zones were mapped. Our training is already finished, and I defended it with Master Very Good under the supervision of Professor C.W. Luc and Dr. Oranson Morris. In the long term, I plan to continue my thesis with the same software in order to develop a flood warning system. I essentially take GMES Africa through a MIFMA project which has supporting the financing of my studies and research. My name is Felicia Yeboah, a beneficiary of the MIFMA scholarship under the umbrella of the GMES Africa project. I got the opportunity through the scholarship to pursue my master's degree in hydrogeology at the Department of Earth Science, University of Ghana. The focus of my research was on the hydrological modeling of the Blackwater Basin in Ghana. This involved integration of available data and application of computer-based software in the development of a hydrologic model for the Blackwater Basin in Ghana for flood forecasting purpose. I have successfully submitted my final year thesis report and I'm awaiting results. I'm really grateful for the opportunity granted me by the GMES Africa project to pursue the course, and I'm also thankful for the various trainings and workshops I was. I am Geoffrey. My training was focused on geomatic applied to water resources management. I was registered in the Applied Science Department of the University of Abidjan in Ouagadougou. I worked on the vulnerability to flooding of the surrounding zones of Tangan Dam in Ouagadougou. The objective of this work was to analyze from Earth observation data the level of vulnerability to flood of the district bordering the Tangan Dam. The result of the research can help reducing the flood disaster risk in Ouagadougou. The program is completed. My future expectation is to complete a PhD program extending the same subject. Thanks to MIFMA, GMES, and Thank you. Once again, I want to acknowledge all the consortia that made this possible. I would also like to thank the European Union for the envelope funding of GMES Africa, and also the African Union Commission for making things possible. And for you students and everyone else for putting all the effort in making sure that we have credible results and that the analysis that we get are making impacts to the communities. Once again, thank you for this session, and we would like to pass over the mic to the next moderator.